Namaskaram, I'm Shanu Suresh. Welcome to the Super Dugout, the official podcast series of Super League Kerala, and hello from Dubai. Today on the show, we have two powerful voices with us who are bringing the spirit alive of Kochi in the Super League Kerala. One is a leader who's changing the face of logistics in Kerala through Kerala roadways, and now he's steering Forca Kochi. The other is a former BBC journalist, one of the most celebrated, respected producers in Malayalam cinema, and is also the face of sport for women in Cochin and Kerala. Well, today they are on the show to discuss what to expect with the Forca Kochi and everything that's happening with the Super League Kerala Season 2. So let's welcome Nasly Mohammed and Supriya Menon. Supriya, Nasly, thank you so much for joining us on the Super Dugout, Adum in Dubai. And we just Manikurul Matramulu from the actual launch or the actual kickoff of Super League Kerala Season 2. And officially welcome. Welcome. Thank you so much. Right. Enikippa start cheyanulladu. You know, because നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വ്യത്യസ്തമായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നെസ്ലി, you're an ace experienced person, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോജിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു രാജാവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, right? Because you've been acing there and you're doing really well. And you ഒരു media background and അതിൽ നിന്ന് സിനിമ and so many things and that നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഡൈവേഴ്സ് ആക്കുന്നു, എന്നാൽ ഫുട്ബോളിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്നു. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അസോസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം വന്നത്? I'll start with you. So, ഈ ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത് നസ്ലി ഞങ്ങളടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. നസ്ലി is a very old family friend of ours. Nasly and his wife Samya, very dear friends of ours. And നസ്ലിയുടെ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ആപ്പിറ്റൈറ്റ് വളരെ വളരെ ഹൈ ആണ്. സോ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടും അത്ര വലിയ ആപ്പിറ്റൈറ്റ് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. നസ്ലി ഒരു പ്രപ്പോസൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പം വാട്ട് വാസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഇസ് ആദ്യമായിട്ട് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ഇവിടെ നാട്ടിൽ തുടങ്ങുന്നു. ആൻഡ് അതിൽ we are able to give back to the grassroots in terms of bringing up upcoming young sports people who can come and play the game. അതായിരുന്നു ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അട്രാക്ഷൻ. എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം സൊസൈറ്റിയിലോട്ട്. For us, especially for Prithvi and me, that was what was the biggest attractive factor. And also ഒരു പുതിയ ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചി ടീമിലോട്ട്, ബിക്കോസ് കൊച്ചിയിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പം താമസിക്കുന്നത്. ആൻഡ് I got married and I moved to Cochin, and this is the first time I've been living there, and it's been many years now that we've made Kochi our home base, even though Prithvi is a Trivandrum boy. അപ്പം കൊച്ചി ടീമിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നസ്ലിയും കുറച്ച് വേറെ പാർട്ട്നേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട്. അവർ വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൊച്ചി ടീമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലോ എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് വന്നപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഐഡിയ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയപ്പം വി ഗോട്ട് ഇൻ ടു ദ ഗെയിം. That's how we got it. Yes. That's your side. What about you? എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോവുക? How did that happen? സോ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു താല്പര്യം മെയിനായി കാണിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ നവാസ് മീറാൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലി, ദ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്. ഐ മീൻ when they do something, I know that they put their heart and soul into it, and അതിലൊരു പേർപ്പസ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ ഫാമിലി, വി റിലേറ്റഡ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ there was an interest, and also my partner ഷമീം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ഈസ് ഓൾറെഡി റൺസ് എ ടീം ഇൻ വയനാട്. അതിൻ്റെ ഓണറുമാണ്. ഹീ ഈസ് വെരി ടെക്നിക്കലി സൗണ്ട് വിത്ത് ഫുട്ബോളിൻ്റെ വളരെ ആ ബേസിക് ടെക്നിക്കാലിറ്റിയും അതിൻ്റെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അവനാണ് ഫസ്റ്റ് നവാസ്കർ സംസാരിച്ചിട്ട് ഹീ കോൾഡ് മീ ആൻഡ് മൈ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് വി ഹാഡ് എ ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് വി ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് എ ടീം. അങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് വി വർ ഹാവിങ് എ കോൺവെർസേഷൻ ഓവർ എ മീൽ. അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞപ്പം ഇവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ പ്രപ്പോസൽ വെൻ ടു നവാസ് ആൻഡ് വി ഗോട്ട് ദ കൊച്ചി ടീം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ കൊച്ചി ടീം കയ്യിൽ വന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് വെച്ച് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കൊരു മിഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക? അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ആർ യു ആഡിങ് ഇൻ ടു ദ സദ്യ? From the logistics industry, but it's a family business. I'm third generation. എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ദ ഫൗണ്ടർ മിസ്റ്റർ മൊയ്തു ഹാജി ആൻഡ് മൈ അങ്കിൾ സിറാജ്, ഇവർ രണ്ടുപേരും പണ്ടേ ഫുട്ബോൾ വരെ ആക്റ്റീവാണ്. ലൈക്ക് ദേ വർ ഇൻവോൾവ് വിത്ത് കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ. വി ഹാഡ് എ ടീം, KRS ടീം, ഒരു 10-20 കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു വെൽ പെർഫോമിങ് സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടീമാണ്. വെരി പോപ്പുലർ വിതിൻ ഫുട്ബോളേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ ഗ്രൂ അപ്പ് വാച്ചിങ് ദിസ് ആൻഡ് ഐ വാസ് ഓൾസോ പ്ലെയർ ഇൻ സ്കൂൾ തമിഴ്നാടു ഇൻ ചെന്നൈ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ വി ആർ ഓൾസോ ഇൻ ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫുട്ബോൾ ഹാസ് എ ബിഗ് റോൾ, ഐ ബിലീവ്. I'll tell you that.
രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് സ്പോർട്സ് ത്രൂ മാത്രമാണ്. വൺ ഇസ് ടു ലൂസ്. ഓക്കെ, തോൽവി പഠിക്കണം. അത് ഫുട്ബോൾ പഠിക്കും. യു ഡോണ്ട് വിൻ ഓൾ ദ ടൈം. പിന്നെ ടീം സ്പോർട്ടിൽ പഠിക്കുന്നൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ യു കാൻ വിൻ അലോൺ. കൂടെ 10 പേരും കൂടെ പെർഫോം ചെയ്താലേ ഞങ്ങൾ ജയിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലെസൺസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫുട്ബോളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിൻ. സോ യു ഓൺലി ലേൺ ദ ത്രൂ സ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിലുണ്ട്. ഐ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ യുനോ വി വർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹൗ വി കൻ ഇൻക്രീസ് സ്പോർട്സ് ആസ് ഇറ്റ്സ് എ ഈ ഒരു സമയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം എല്ലാവരും സ്ക്രീൻ ടൈമാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ സ്പെൻഡ് ടൈം ഓൺ സ്ക്രീൻ. ദർ ഇസ് ലെസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രണ്ട്സ്, ബിറ്റ്വീൻ ദ പേരൻറ്റ് ആൻഡ് ചൈൽഡ്. ഇതൊക്കെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. It's going to be a big problem for these kids growing up. And that way sports comes in as Very right. important, yeah. So I think all of us have different skill sets, like you mentioned. Shamim is the integral pillar in the team. Shamim's technical knowledge is very, very crucial for us to run this team, get the right players, get the right coach, understand strategy. അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ നോളജ് ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഓപ്പണായിട്ട് പറയണമല്ലോ. നസ്ലിയുടെ ഓർഗനൈസിങ് സ്കിൽസ് ആർ വെരി ഗുഡ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, all of those things. He brings that to the table. I think to a certain degree I bring marketing and PR to the table to look at എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ ടീമിനെ കുറച്ചുകൂടെ വാച്ചബിൾ ആക്കാം. പീപ്പിൾ വോണ്ട് ടു കം ആൻഡ് സീ, ബിക്കോസ് കൊച്ചി ഒരു ട്രഡീഷണലി ഫുട്ബോൾ ക്രേസി മാർക്കറ്റ് അല്ല. ഇവരൊക്കെ വരുന്നത് കോഴിക്കോടും മലപ്പുറവും കണ്ണൂർ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അതൊക്കെ ട്രഡീഷണലി വെരി വെരി ഹെവി ഫുട്ബോൾ ബാസ്റ്റിയൻസ് ആണ്. കൊച്ചി, ട്രിവാൻഡ്രം, തൃശ്ശൂർ അത്രയും വലിയൊരു ഏരിയ അല്ല ഫുട്ബോളിൻ്റെ, അത്രയും വലിയ ക്രേസ് ഇല്ല. ഇവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ആൾക്കാരെ സ്റ്റേഡിയത്തിലോട്ട്, ഇപ്പോഴും തിയേറ്ററിലോട്ട് വരുന്നത്, ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ സ്റ്റേഡിയത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, അതൊരു ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ്. അത് തന്നെ ഇൻഫാക്ട് ഐ തിങ്ക് ഈസ് വൺ ഓഫ് അവർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ചസ്. ഹൗ ഡു വി ഗെറ്റ് മോർ പീപ്പിൾ, ആൻഡ് ബൈ പീപ്പിൾ ഐ ഡോണ്ട് മീൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് മെൻ, how do we get more women to come and watch the game? How do we get families to come together to come and watch the game? So we all bring different skill sets. Hopefully when everyone has a different skill set, then it's a great marriage. It will work together. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ തിയേറ്ററിലേക്കുള്ള ഒരു ഫ്രോയിഡിയൻ സ്ലിപ്പ് പോലെ വന്നത്. എന്നാൽ ഈസ് ഇറ്റ് റിയലി ഡിഫറെൻറ്റ്? ലൈക്ക് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ നിറയ്ക്കുക, അതേപോലെ സ്റ്റേഡിയം നിറയ്ക്കുക, യുനോ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട്. ഇസ് ഇറ്റ് സിമിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്? ഓഫ് കോഴ്സ് മൂവി ആൻഡ് സ്പോർട്ട് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, എന്നാൽ അതിൻ്റെ അണ്ടർലൈൻ കോൺസെപ്റ്റ് എവിടെയോ സിമിലർ. I think there are certain similarities that it's a community watching experience. തിയേറ്ററിലോട്ട് എന്തിനാ കൊണ്ടുവരുന്നത്? നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പം ഒരു കോമഡി സീൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരി വന്നില്ലെങ്കിലും ആൾക്കാർ ചിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുക, കരച്ചിൽ വന്നില്ലെങ്കിലും it's a community watching experience. Sport is just that. You feel the thrill in your bones when the team you're supporting is doing well and you're clapping, or there's a Mexican wave and you're cheering, അല്ലെങ്കിൽ your favorite player. ആ ഒരു അഡ്രീനലിൻ റഷ് ഇല്ല ആ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ നോളജൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഈ കളി കാണാൻ പോകുമ്പം അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഐം ലൈക്ക് വാവ്, ഇത് കൊള്ളാലോ. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പം ജയിക്കുമ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്, ഓക്കെ. തോറ്റു പോകുമ്പം അതിൻ്റെതായ സങ്കടങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ടീം സ്കോർ ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല പ്ലെയർ കളിക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പം ആൻഡ് വെൻ യു സീ എവ്രി വൺ ഇസ് എൻജോയിങ് ദ ഗെയിം, ദാറ്റ് is a different high altogether. So it's pretty similar. Viewing നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വ്യൂയിങ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ എങ്ങനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റേതായ യു നീഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഫോർ ദാറ്റ്. വൺ ഇസ് സേഫ്റ്റി. ഒരു സേഫ് സ്പേസ് വേണം. ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ പോകണമെങ്കിലും യു നീഡ് എ ഗുഡ് സേഫ് സ്പേസ് ടു വാച്ച് യുവർ മൂവി, ക്ലീൻ സ്പേസ്. Same thing with the stadiums. You need to have clean bathrooms. You need to have proper access ways. You need to ensure security, especially for women. Entry exit points la namak eppum pediyana. As a girl, I grew up in Delhi, so I can understand what the fear would be like when you're entering a stadium or exiting, where you don't want to get groped or pinched, or you don't want it to be a messy affair, and you don't want to be scarred because you've gone to watch a game. All of those things are important, and I think the league is seriously understanding those points and trying to make about differences. As partners, we also understand younger games, if we want to bring more families to come in,
neater washrooms. Question, right? Like if Yeah. കളി കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൺകുട്ടികളാണ് വരുന്നത് പീരിയഡ് അതെ. റൈറ്റ് അതിലൊരു ഡിസ്കഷൻ ഇല്ല എന്നാൽ പുറത്തൊക്കെ പോയി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് അതൊരു സെലിബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ എൻവയറമെന്റ് ആണ് എക്സാക്ട്ലി റൈറ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓണത്തിലിരുന്ന് കാണാൻ തോന്നും എന്നാൽ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല സുപ്രിയത്തെ കറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് യു ബ്രോട്ട് അപ്പ് ദ ടോപ്പിക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് വരുത്തുക അമ്മമാരാണെങ്കിലും സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഫ്രം യുവർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഐ തിങ്ക് ആദ്യം കുറേ പെൺകുട്ടികൾ കളിക്കണം ആൻഡ് അതായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം ആയിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഈ ടീം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൂപ്പർ ലീഗിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ബീൻ എ ജേർണി ഓഫ് 1 year. I think first thing would be to have more awareness about the games, to have more young women wanting to come and play the game. അവർക്കൊരു വേദി കൊടുക്കണം, അവർക്ക് ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾ കാണുമ്പം അവരുടെ കുടുംബം വരുമല്ലോ, നമ്മുടെ മോളാണ് കളിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പം കുടുംബം വരുമല്ലോ കാണാനായിട്ട്. ആൻഡ് ട്രഡീഷണലി സ്പോർട്ട് ഹാസ് ബീൻ എ മെയിൽ തിങ് ഇൻ ആ കൺട്രി, റൈറ്റ്? ഗേൾസ് ആർ നോട്ട് യൂഷ്വലി. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിടാത്തത്? അവിടെ മൊത്തം ആണുങ്ങളായിരിക്കും, നീ അവിടെ പോണ്ട. അത് സാധാരണമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അത് വളരെ നോർമലാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണെങ്കിൽ കൂടെ അതെന്നെ പറയുള്ളൂ, ആ തിരക്കിൽ പോയി ഇരിക്കണോ, എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിയാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ പോകണ്ടെന്ന്, ഇപ്പം പോയിട്ട് വന്നാൽ എവിടെയും പോകാൻ പറ്റാത്ത പോലെ. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് it's a safe, I cannot stress on this enough, that it has to be a safe viewing experience. And the onus of that is not just on us, it's about the people who are coming in also. നിങ്ങൾ കളി കാണാനാണ് വരുന്നത്, മറ്റവരും പ്രേക്ഷകരാണ്, അവരും കളി കാണാനാണ് വരുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ സവർ ചെയ്യരുത്. ലൈക്ക് യു ഷുഡ് നോട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് അൺപ്ലെസൻറ്റ് ഫോർ ദെം. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ washrooms are a big thing. Yes. You are sitting for 3 hours. As a woman, there are so many times where you just refuse to go because it's a really terrible washroom. And, people don't want to step out for so many hours because of that. Adoru valya issue enneyaanu. Whether it is cinema sets or a stadium or anything, it's important to have clean, usable, safe washrooms for women. Entry exit points for women, maybe even seating areas exclusively for women, so that you feel like you can sit in comfort and you can watch the game. I don't know if you have exactly anything to add to that. നെസ്ലിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലൈക്ക് നിങ്ങളൊരു ടീം ഓണർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയ 4 ടീംസിന് മാത്രം അവരുടേതായ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ, എന്നാൽ ഈ സീസണിൽ 2 കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റേഡിയംസ് വരാണ്. ടീം ഓണർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാം? To bring more women. So I think lot of promotional activities ഇപ്പം ഇവർക്കൊക്കെയുള്ള മീഡിയ റീച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വി ഹാവ് ടു ലൈക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾ ഷുഡ് ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ സ്പോർട്സ് റാദർ ദൻ സ്പെൻഡിങ് ടൈം വിത്ത് സ്ക്രീൻസ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് അതർ ഹാബിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അത് യൂണിറ്റ് ചാനൽ ദറ്റ് അത് ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് all the team owners can contribute, especially people like ft .Supriya who have larger media reach. And people look up to them, right? So ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാമിലിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും, അപ്പം കുട്ടികളെ സ്പോർട്സിലൊക്കെ ഫോക്കസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് ഇസ് എ ഗുഡ് റീസൺ ടു ബ്രിങ് ദം ടു സ്റ്റേഡിയം. സോ പേരൻസ് ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ്, ഗെറ്റ് ദം ടു സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് ദം. പേരൻസും ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ്, ആർക്കും സമയമില്ല, എവറിബഡി ഈസ് ബിസി. അപ്പോൾ ദേ ഷുഡ് സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം വിത്ത് കുട്ടികളോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് inculcate that interest in sports. I know some parents who do that at a very young age and they turn out to be really good people in everything else, not just sports. It helps you get discipline. എഡ്യൂക്കേഷനിലായാലും വർക്ക് പ്ലേസിലായാലും ആ പെർഫോമൻസ് മാറും ഒരു സ്പോർട്സ്മാന്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദറ്റ് പേരൻസ് ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ. സോ ഇതൊക്കെ ഐ തിങ്ക് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ടു ഗെറ്റിംഗ് യുവർ ചൈൽഡ് ടു വാച്ച് എ ഗെയിം ടുഗെദർ, ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ, എനിത്തിങ്. Right. ഇപ്പോൾ ഗ്രാസ് റൂട്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ Supriya, did you play? Did you play any Oh sport? no, I was into athletics. ഇപ്പോൾ ഓടാൻ പറ്റില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ, but in school levels, nothing out of the ordinary, because I focused more on elocutions and jamming. I was not really a sporty person in that sense, but I understand the value of it. I see that at the grassroots there are a lot of children who are very, very talented. അവർക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് കറക്റ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫോർ ട്രെയിനിങ് കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു ഡു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി. ഫോർസ കൊച്ചിയുടെ, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഐ സ്പീക്ക് ഫോർ അസ് ആസ് എ ടീം, ദാറ്റ് വി വുഡ് വാണ്ട് ടു ഗിവ് ബാക്ക് ടു ദ ഗ്രാസ് റൂട്ട്സ് ലെവലിൽ നിന്ന് അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ഫാക്ഷൻസിന് കുട്ടികളെ ഫോർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അവരിലോട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അവരുടെ ട്രെയിനിങ്ങിലും ആൻഡ് ഇൻ ദെയർ ഫ്യൂച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് ദെം ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം
to come to the front. പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പുറത്ത് പോയി കളിക്കണം. ഇപ്പോൾ അവരുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ അവരുടെ കളി കാണാൻ കുറേ പേര് വരുന്നുണ്ട്. ദേ ക്യാൻ കം ടു സീ ദം പ്ലേ. ആൻഡ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ കളിക്കുമ്പം സ്വന്തം നാട്ടുകാർ കാണുന്നത് അതൊരു വേറെ ഒരു ഹൈ തന്നെയാണല്ലോ. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വുഡ് ബി the goal for us. And like he said, I think it's very important to understand that drugs are a very real menace in the community today, especially amongst young children. Kids who are focused on sport will look after their bodies, will look after their minds. It's very important to have that focus because they want to play. അവർക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണും, ഞാൻ ഇത്ര നന്നായി പെർഫോം ചെയ്താൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി കളിക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ഗോൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ലൈഫിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചിന്താഗതി മാറും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നമുക്ക് sports will give that high. Our high should come from sports. Yeah, adrenaline. Yeah, Definitely and something to കളിക്കുമ്പം. look forward to, Yes, അല്ലേ? yes. മോള് കളിക്കോ? Does she മോൾക്ക് she loves football. Oh, മോള് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ that's കുറെ good കളിക്കായിരുന്നു. She loves to play football. അപ്പൊ മോൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലൊന്നും കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അനാലിസിസ് ഉണ്ട്. ആ കോച്ചിനോട് പറയൂ ആ പ്ലെയർ ഇങ്ങനെ കളിച്ചു, ഈ സെന്റർ ഫോർവേഡിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റൂ. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും ഇതെന്താ അവൾ പറയണത്, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. എനിക്കും പൃഥ്വിരാജിനും മോൾക്കുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു യുനോ ഐ മെസ്സേജസിലൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ അവൾക്ക് ആക്സസ് കിട്ടുമ്പം അവളിത് ലാസ്റ്റ് ടൈം എല്ലാ മാച്ചസിനും അവൾ വരാൻ പറ്റിയില്ല, സ്കൂളിൻ്റെ തിരക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ അവൾ കണ്ടിട്ട് പറയും ഇത് ശരിയല്ല, പറയണേ കോച്ചിനോട് എന്തായാലും പറയണേ, ഞാൻ സോ ഞങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു കുട്ടികളുടെ ഒരു ആർമി ഉണ്ട്. ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് കിഡ്സ് ഹു ലവ്ഡ് Forca and who would travel for the matches. So she is part of that army and she's with them. അപ്പോൾ അവർ കുറേ ഫ്ലാഗൊക്കെ വെച്ച് cheer ചെയ്ത് അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് ഈ പ്ലെയേഴ്സിനെയൊക്കെ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ലൈക്ക് നസ്ലി സെഡ്, വ്യൂയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വ്യൂയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർ കാണണം പറഞ്ഞാൽ പേരൻസ് കൂടെ വന്നേ പറ്റൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഫ് യു ഗിവ് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ചിൽഡ്രൻസ് മൂവി, കാണണം പറഞ്ഞാൽ kids cannot come alone and watch it, either a movie or a game. Parents have to come. So you increase your population that comes to watch. You know, basically the demographic can be increased. That's one of the ways when kids get interested in sport. So instead of putting them in front of a TV, come watch these live matches with your own Kerala players. You also get to see foreign players, very, very good foreign players you would not have seen otherwise playing. And you see the strategy of foreign coaches. Almost every team has a foreign coach. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു what do I say, ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, എക്സ്പോഷർ ആണ്. ഇത് കിട്ടുമ്പം ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ പറയും ഇനി എനിക്കിതുപോലെ കളിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കിട്ടുമ്പോഴാണ്. വിച്ച് ഇസ് വൈ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ റോൾ മോഡൽ. സോ വെൻ യു സീ someone and you feel like I want to be like that person. And I think watching a live game could probably be the catalyst for many young people to want to take up sport as a career. And usually they discourage that in India, right? Because സ്പോർട്ടിൽ കയറണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചിലവുകളുണ്ട്. നമ്മൾ കുറേ സ്റ്റോറീസ് കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ, ഇത്രയും ദൂരം പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു പിന്നെ സ്പോട്ട് ചെയ്തത്. ദാറ്റ്സ് വെയർ വി ഹോപ്പ് വി വിൽ ബ്രിഡ്ജ് ദ ഗ്യാപ്പ്. ദാറ്റ് ഒരു നല്ലൊരു അക്കാഡമി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറേ അണ്ടർ പ്രിവിലേജ് കുട്ടികളെ ട്രയൽസ് നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദെയർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ and bring up players for India and outside. That will serve two purposes. One is to create സ്പോർട്ട് ആസ് എ കൾച്ചർ കുട്ടികളിൽ. രണ്ടാമത്തെ എന്താ വെച്ചാൽ ഡിസേർവിങ് ആൾക്കാർ, ദർ ആർ പീപ്പിൾ വിത്ത് ടാലൻറ്റ്, അവർക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ലീഗ് ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ്. നവാസ് മീരാൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതാണ്. he is part of Kerala Football Association also. So he wants football to reach grassroots level, proper training to reach them. So he's pushing all the clubs to invest in long-term association with coaches who will in turn churn out more coaches in the state and they will train people. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്പോർട്ടിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കമേഴ്ഷ്യലി വയബിലിറ്റി ഇസ് എ ചാലഞ്ച്. ഐ ആം ഷുവർ യു നോ. This is a topic that kept recurring. ഇത് എപ്പോഴും വന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. നമ്മളൊരു 5-year ROI ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഹൈ റിസ്ക് പ്രൊപ്പോസിഷൻ. ഒരിക്കലും ഇതിൽ സോ നൺ ഓഫ് ദ ടീം ഓണേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദിസ് ഫോർ ദ മണി. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് യെസ്, ഇവിടുന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആരും വീട് നടത്തുന്നില്ല. അങ്ങനെയല്ല. At some point ഇത് മേ ബി, പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹൈ റിസ്ക്. Objective is to get, so how do we run this? We need sponsors. So sponsors, why do they come? One, to sell the product, and two, they want to serve. They want to give back to the community, like they said. So ellaru ore objective, if you all come together and convert this to our objectives in the future, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ deserving players will start getting opportunity.
they will then start getting opportunity to go play with Saudi clubs here in the UAE, Qatar, maybe Europe, England. ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് റൈറ്റ് ആസ് എൻ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ബിക്കോസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ഉള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്, ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യമുണ്ട്, റൈറ്റ്? എന്നാൽ അവരുടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് പ്ലാൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലേയേഴ്സ്, അവർക്ക് പല ആൾക്കാരോട് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ആൻഡ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് നോട്ടീസ്, ലൈക്ക് ആൾക്കാർ നോട്ടീസ് ചെയ്യും. എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു ഗ്രോത്ത് പാറ്റേൺ, progression? Entire experience, I was like she said, the technical guys, Shamim, he'll know better, but I was part of the team in Madras, then Madras. I was the captain of my team. ഞങ്ങൾ 6th class 7th ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വി പ്ലേഡ് ദ ലോക്കൽ സോണൽ മാച്ചസ്, ദെൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് മാച്ചസ്. സോ ഞാൻ 10th എത്തുമ്പോഴേക്ക് മൈ ടീം പ്ലേഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽസ് ആൻഡ് ഐ ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫൈനൽസ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ്, സോ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഐ സ്റ്റോപ്പ് ദെയർ. പക്ഷേ അവിടുന്ന് കുറേ പ്ലേയേഴ്സ് ദെൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്ലേയിങ് ഫോർ നാഷണൽ ലെവൽ. പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഈ ക്ലബ്സും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല. ഇന്നാണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റ് പാസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ വി ഹാവ് ISL ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ദ സെക്കൻഡ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്പോർട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വ്യൂവർഷിപ്പ്. ഐ തിങ്ക് കബഡി വാസ് കേരളത്തിലാണ്, ഇപ്പോഴാണ് കേരള ഇസ് സ്റ്റിൽ എ ഫുട്ബോൾ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ ലൈക്ക് ഈവൻ ടുഡേ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്, വേൾഡ് കപ്പ് ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ISL മാച്ചസ് വരെ പീപ്പിൾ സെലിബ്രേറ്റഡ്, ദേ വാച്ച് ഇറ്റ്. രാത്രി എഴുന്നേറ്റിട്ട് യൂറോപ്പിലുള്ള കളിയൊക്കെ രാത്രി ഇരുന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട്. വ്യൂവർഷിപ്പ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ISL-നും ബാക്കിയുള്ള ഗെയിംസിനും. സോ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് കേരള ഇസ് എ വെരി ഫുട്ബോൾ മെച്യൂർ മാർക്കറ്റ്, അൺലൈക്ക് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി. Maybe Kerala, Goa and West Bengal. These are the 3 places that you can call as Punjab to a certain extent. So football mature market. So I definitely feel like if there is a chance for this to succeed, it's here. And then we can replicate that model in other states, basically, and take it to a nationwide level. ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, ഫൈനൽസിൽ വന്ന് തോറ്റു. അത് പേഴ്സണലി ആയിരുന്നു, അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഞാൻ ഇനി അടുത്തായിട്ട് പോകുന്നത്. ഫൈനൽസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കാലിക്കറ്റ് ഒരു ലൈക്ക് മെയ്ഡൻ മാച്ച് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ഒരു മാച്ചിൽ വന്നിട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി യു ഹാഡ് ടു only one team can win, so yes, of course, that's exactly what he also said. So പക്ഷേ എന്നാൽ ആ ഒരു മാച്ചിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു മാച്ചിൽ നിന്ന് മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചെടുത്തത്? See, we are proud of our team. Last year's team, the coach was amazing, players amazing. We were underdogs to begin with. ഞങ്ങളുടെ coach came very late. He had visa issues. We were the team who walked into the pitch the least amount of training, which means strategy is not in place. You spend more time, you improve as a team, right? It's a team sport. Our first match we lost, it was painful, but we knew we were missing a certain training and preparation to go forward to play. But over the tournament, after that, we kept improving every match. We were a better team. Okay, even finals, we were a team that could have won. But things, and we take gracefully, we accept it. We are still part of the team. It's a game at the end of the day, and on that day, you don't know what's going to happen, right? You put in your best efforts. All our players in our team and our coach, എല്ലാവരും നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഫൈനൽസ് എത്തും. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ നസ്ലി പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ മാച്ച് തോറ്റു. ആൻഡ് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാനും നസ്ലി അങ്ങോട്ട് വെച്ചു, അയ്യോ ഇത് എന്താണ് തലക്കൊണ്ടെടുത്ത് വെച്ചത്, ആദ്യത്തെ മാച്ച് ഉണ്ടല്ലോ തോറ്റല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ വെച്ചടി കയറ്റമായിരുന്നു. Missing some players didn't come. They were still on their way. അപ്പോൾ അത് that showed in the match. There was no quality. So it's like it's a game. Ultimately, on that day, may the better team win. That's what happens, exactly, right? And it's a matter of a split second in football or any sport. You know, you score a goal and then that's what it is. But it was a very tight match. It was a very enjoyable match. I remember the atmosphere was electric. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ മറ്റേ രാജ്യങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. And they were like, oh my god, കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണോ ഫുട്ബോൾ? ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. They were really gobsmacked, and that would be the word that almost 40,000 പേരുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. എനർജി, അതിൻ്റെ കൂടെ മേളം, ചെണ്ട എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ അയ്യോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ ജയിക്കുമ്പം that high is different. But yeah, first season, runners up, no complaints. And sorry to interrupt, ഞങ്ങളിപ്പോൾ ടീം 6 ടീംസാണ്. സോ
the only place the 6 teams fight is on the field. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും we all like regularly meet together, we discuss how to improve with the league, we all meet regularly. Alright, മാച്ച് തോറ്റതിന് ശേഷം ഏറ്റവും രസകരമായ ആദ്യത്തെ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് എന്തായിരുന്നു? ഒരു വർഷമായില്ലേ, ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല. മാച്ച് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ്സ് ദ മോസ്റ്റ് മെമ്മറബിൾ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെ നിന്നാണ് ആദ്യം വന്നത്? Do you remember? I think for me it would be Ali's messages, because Ali and ella matches num varan pattilla. Finals ne she was there, so she was upset that we lost, but she's always like very expressive. ഒരു 10 ഇമോജികളൊക്കെ അയക്കും, അതേ സ്മൈലിയും യാഹൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ സന്തോഷമുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ജയിക്കുമ്പം. അപ്പം അവളുടെ മെസ്സേജസ് ആണ് എനിക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നസ്ലിക്ക് I think is my son. മക്കളുടെ എൻ്റെ twins ആണ്, boy and girl, 6 years old. He was very sad that we lost, but then he said സാരല്ല, next time നോക്കാം. So that I was glad that he's getting that message. നമ്മളെപ്പോഴും ജയിക്കില്ല. That is the learning I wanted him to have. ആൻഡ് ഓവറോൾ ഈ ലീഗിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് ലൈക്ക് ഫോർ യു ദേ ആർ യുവർ കോളീഗ്സ്, എന്നാൽ ഫ്രണ്ട്സും കൂടെയാണ്. ബേസിലുണ്ട്, കുഞ്ചാക്കുച്ചനുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉള്ളപ്പോൾ ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് ആഡിങ് ഓൺ ടു ദ സൂപ്പർ ലീഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ? അത് കൂടുതൽ പ്രഷർ ആകും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അറ്റ് സം പോയിന്റ്, ഓർ ഇസ് ജസ്റ്റ് ആഡിങ് ഇൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് വിസിബിലിറ്റി? What is that? Of course adding. I mean, there's no pressure for anybody. എല്ലാവരും ഇതിൽ കൂടുതൽ ആൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റിയും ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ഇവർക്കൊക്കെയാണ് മെസ്സേജ് പാസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ചാക്കോച്ചൻ, ബേസിൽ, സഞ്ജു സാംസൺ, ആസിഫ് അലി, these are all people there are lot of fan base for them, no? അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മെസ്സേജ്. റൈറ്റ്. എനി ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ബാൻറ്റർ, ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു മൊമെന്റ്? ബേസിലും രാജുവും കൂടെ ഹാവിങ് എ ഫൺ ടൈം ഫൈനൽ മാച്ചിൽ, ബിക്കോസ് അപ്പോഴായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ അമ്പലനടയിൽ റിലീസായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ആനന്ദേട്ടനും വിനുവും കൂടെ ഒന്നിച്ചത്. സോ അതിന്റെ പിന്നെ കുറെ ട്രോൾസും മീംസും ഓൺലൈൻ അതെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഫണി, ബട്ട് ദർ ഓൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ദേ ആർ ഓൾസോ ഇൻ ഇറ്റ് ഫോർ ദ സെയിം റീസൺസ്. സോ യാ. എന്നാലും ഒരു മൊമെന്റ് പറയുന്നില്ല, ലൈക്ക് there's nothing that you can think of. Maybe this year. I hope I have a moment like this year and I will find it. Maybe I'll start taking notes also to remember next time. Yes, ഒരുപാട് തമാശകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എടുത്തു പറയാനൊന്നും നോ പ്രോബ്ലം. എന്നാൽ ഈ സീസൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സീസൺ 2യുടെ കിക്ക് ഓഫിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഒഫീഷ്യലി കുറച്ച് നേരത്തിൽ. എന്നാൽ ഈ സീസണിൽ വാട്ട് ആർ യു ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ദ മോസ്റ്റ്, സുപ്രിയ? I think I'm just looking forward to enjoying the game, like that was the goal last year as well. I think we are now more cohesive as a team. ഞങ്ങളും ആ സമയത്ത് തുടങ്ങിയപ്പം മറ്റേ പാർട്ട്നേഴ്സിനെയൊക്കെ അത്രയും നന്നായിട്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു. We had just started an association together. ഇപ്പം ബാക്കി എല്ലാ ഓണേഴ്സായിട്ടും മറ്റേ ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഓണേഴ്സും ഞങ്ങളും എല്ലാവരും കൂടെ ആയിട്ട് വി ആർ ലൈക്ക് വൺ ബിഗ് ഫാമിലി. സോ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു വാച്ചിങ് ദ ഗെയിംസ് ടുഗെദർ. ഐ ഹോപ്പ് ഈ കൊല്ലം ലാസ്റ്റ് ഇയറിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളിക്കാൻ. ഐ ഹോപ്പ് റെയിൻ വിൽ നോട്ട് ബി എ സ്പോയിൽഡ് സ്പോട്ട്. സോ യാ, ദീസ് ആർ മൈ ഹോപ്സ്. ആൻഡ് ഐ റിയലി ഹോപ്പ് ടു സീ മോർ വിമൻ. ലാസ്റ്റ് ഇയർ വി ഡിഡ് സീ women, but it was a very small, they were out in very small numbers. This year I hope with the changes that the league is bringing in, and also with the better stadiums and facilities that we're all working towards, കുറച്ചുകൂടെ ഫാമിലീസ് കയറി വരും കളി കാണാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റൈറ്റ്. ഒരു ഓഡിയൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, വാട്ട് അബൌട്ട് യു? ഈ സീസൺ നിങ്ങൾ ഫൈനൽസിൽ വന്ന ഒരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഫുൾ ഓഫ് ലേണിംഗ് ആയിട്ട് യു കമ്മിങ് ഇൻടു എ ന്യൂ സീസൺ. So one outcome I'm looking forward to achieve is to, so we all working on this 3-month, so all the players and the coach are for 3 months. So we want to extend that. So extend that to 12 months. We have full-time players with us who we can use for helping them play other leagues, and also to set up the academy, grassroots level. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ട് ഈ സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ട്. Yeah, plus I want to win. Yeah, of course. Inshallah. Let me put that on record. Okay, that's exactly what everyone said, because നമ്മൾ കുറേ പോഡ്കാസ്റ്റ് വിത്ത് പല ടീം ഓണേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ മലപ്പുറം ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് തോപ്പിക്കുന്നത്? നമുക്ക് കാലിക്കട്ടും കൊച്ചി മാത്രം തോപ്പിച്ചാൽ മതി. I was like, okay. പണ്ടത്തെ ഉള്ള ഒരു റൈവൽറി. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് റാപ്പിഡ് ഫയറിലേക്ക് എത്താണ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും,
And Who are you starting with, Nasly? No, so you. the thing is, I'll ask you the question, and then I'll go randomly, or I will just ask. Oh, so you're going to say who needs to answer it first. Yeah, I will Okay. tell you who needs to Okay. answer it. So I'm just going to ask you this question. Sure. And at any point, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു extra add-on ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ please feel free. Ready? Yes. Okay, cool. Very simple, okay. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വലിയ കൊമ്പത്തെ questions ഒന്നുമല്ല. All right, okay, here we go. Who's louder on the stands? Supriya or Nasly? Nasly. Definitely. Nasly? Supriya. Okay. Harder to manage, referees, film sets or logistics? Supriya. Harder to manage, referees, film sets or logistics? Logistics. Logistics. Okay. കൊച്ചി ഫാൻസിന് ഒരു ആന്തം ഉണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സിനിമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ യുവർ ഫേവറേറ്റ് സോങ് അങ്ങനെ ഒരു ആന്തം ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് പാട്ടാവും? We have an anthem. Yeah, Kadalinte we have- Pada, yeah. I know, we പക്ഷേ have a any of song. your favorite songs അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടാവണമെങ്കിൽ that would be like the mantra for the Kochi theme. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പാട്ട്. Unstoppable. Oh, okay. അതന്നെ അതന്നെ. This is called piggyback rapid. That's not fair. Okay, കുഴപ്പമില്ല. Yeah. ക്ഷമിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. All right. Dream player, any global star to wear the Forca Kochi jersey. Messi. Messi. Wow, I love that. Okay. കേരളത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഷ് നമ്മൾ പ്ലെയേഴ്സിന് ഒരു വിജയത്തിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ വാട്ട്സ് വൺ ഡിഷ് യൂത്ത് സെർവ് ആഫ്റ്റർ എ വിക്ടറി? സുപ്രിയ. കേരളൈറ്റ് ഡിഷ്, മലയാളി ഫുഡ്. Fish molly. പഴംപൊരി. ഓ, പഴംപൊരി ആൻഡ് ബീഫ്. പഴംപൊരി and beef. Okay. ഞാൻ ബീഫിന്റെ beef കുറവ് പറയാൻ വേണ്ട. പാടില്ലല്ലോ. ബീഫിന്റെ കുറവ് വേണ്ട എന്നാൽ. ഓക്കെ. Who texts you first after a big match? You already said My daughter. Yeah. My wife. തോറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈഫ് എന്താ പറയുന്നത്? നീ വീട്ടിലേക്ക് വാ, കാണിച്ചു തരാം. റൈറ്റ്. Alright. Forca Kochi നമുക്കൊരു മൂവി ടൈറ്റിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ what would it be, Supriya? Movie title ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പഞ്ചാബി ഹൗസ്. പൊട്ടനും പോയി മണ്ണിനും പോയി ബോട്ടിൽ What about you? The heat. Ooh, wow, I love that perspective. Okay. So you can see how we're thinking, right? Yeah. All right. Okay. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഒരു ഫിലിം റിലീസ് വീക്കെൻഡ് ഓർ an SLK ഫൈനൽ നൈറ്റ്? That's just to you. SLK final night. All right. ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് ഡീൽ ഫോർ ദ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ SLK ഫൈനൽ നൈറ്റ്? SLK final night. Yeah. Okay, ठीक है. Which SLK owner is secretly the funniest? ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. I think Mr. Matthew? Forca Kochi. ആ ടീം പറയാലോ. അതെ അതെ അതെ. Your team. I think Prithvi is very funny actually. പുറത്ത് കാണാത്തൊരു fun element ഉണ്ട്. Yeah. Yeah. Okay. I think Mr. Matthew has a great sense of humor. So it comes out in meetings sometimes. Right. Yeah. So, yeah. Okay, cool. One word for Kochi fans' energy. Fabulous. You can't piggyback now. It's a I'm simple just question. trying ആണ്. to rapid fire ആണ്. Rapid ആണ് കുറച്ച് ഒരു rapid ആക്കൂ. വാക്ക് Yes. Kochi fansനെ No, I was just describe trying to because a lot of emotion. നമ്മളെ ഒരു fan base, it's called Forca Cruise, ഒരു fan base ഉണ്ട്. They are bringing a lot of emotion to the field. അപ്പോൾ അതിനൊരു വേർഡ് അങ്ങനെ. Okay, fine. Yeah, yeah. That's acceptable. Yeah, Okay. So, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ് കാർഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കാർഡ്, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, റെഡ് കാർഡ് ഇഫ് യു ഡിസഗ്രി, ഗ്രീൻ കാർഡ് Yeah. നിങ്ങൾ അഗ്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, കൊച്ചി ഫാൻസ് ആണ് ഏറ്റവും പാഷനേറ്റ് ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് ഇൻ കേരള. മാത്യു, ഐ മീൻ സോറി, നെസ്ലി. I believe green card. ഓക്കെ. Yeah, green card. യെസ്, സ്വന്തം ടീമിനെ കുറിച്ച് പറയണമല്ലോ, Of course. മലപ്പുറം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ. ഓക്കെ, women in the stands change the energy of football. Definitely. Okay, green card. Green card. All right. Losing the final hurt more than any business challenge. രണ്ടുപേർക്കും ചോദിക്കാം. Red card. Really? Red card. Yeah. Okay. There are bigger challenges in life too. So, yeah. Okay. Yeah. Forca Kochi will bring the SLK trophy home this season. With lots Fingers of green cards. crossed. Yes. Green card? Full of green cards. Full of Yeah, green cards. green cards, yes. All right. Running a football club is tougher than running a corporate business. Red card or green card? It has its challenges for sure. I think green card because it's so new for me. I have no idea about sports management and I'm learning. So I'm very grateful for the opportunity to learn. But it does have a lot of challenges. So yes. Okay.
എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വൺ ഓർ ഗ്രീൻ ഓർ റെഡ് എന്നുള്ള പെട്ടെന്ന് പറയാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ഇറ്റ്സ് എ വൈഡ് ആൻസർ ബട്ട് ഐ വുഡ് സേ ഗ്രീൻ കാർഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ റൺ ലൈക്ക് എ കമ്പനി യു ഹാവ് ടു ആ ബിസിനസ് സൈഡ് ഇസ് റൺ ലൈക്ക് എ കമ്പനി റൈറ്റ് ഐ ലൈക്ക് ഇപ്പം പറഞ്ഞൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ആഫ്റ്റർ ദിസ് റൈറ്റ് സോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആൻസർ പറയണം ഞാൻ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമോഷണൽ ആരാണ് ആവുന്നത് സുപ്രിയ ഡ്യൂറിങ് മാച്ചസ് നസ്ലി എനിക്ക് എപ്പോഴും നസ്ലിയുടെ വാച്ച് കാണിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കണ്ടോ ഇത്രയാണോ എൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഞാൻ പറയും അങ്ങോട്ട് എവിടേക്ക് പോയി എനിക്കിത് കാണണ്ട എനിക്ക് കളി കാണണം എൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കണ്ടോ ഇത്ര റേസ് ആവുന്നു പറയുന്നത് നസ്ലി തന്നെയാണ് ആരാണ് actually Shamim I would say Shamim is very stressed. Okay. He doesn't speak but he's sitting in a corner and watching them. He understands what's going on in the field also, right? I wouldn't ask much. ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട് കൂടെ അറിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർഗ്യൂ ആരാണ് ചെയ്യണത് ഒരു ലോസിന് ശേഷം? I think Shamim and all of us, if we feel ശരി നമ്മുടെ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ definitely. പിന്നെ ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ കുറവില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഓക്കെ, ഹൂ ഈസ് മോർ ലൈക്ലി ടു മിസ് ഡിന്നർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫുട്ബോൾ? I think Nasly. Maybe. Yeah. Maybe. അവിടെ എപ്പോഴും സമ്മതിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ Nasly perhaps, yeah. ഓക്കെ, ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോട്ടിവേറ്റർ ഫോർ ദ ടീം? Prithvi. I think when he comes for the team meetings and talks to the players and especially Malayali players ന്റെ കൂടെ ആ ഒരു കണക്ട് ഉണ്ടാവുമ്പം ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ തോറ്റപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ചെറിയ പിള്ളേരൊക്കെ വെദർ ഇറ്റ് വാസ് നിജോ ഗിൽബർട്ട് ആൻഡ് ദർ വാസ് നിതിൻ മധു അവരൊക്കെ കരയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കൂടെ ഐ ഓൾസോ തിങ്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. 25 വർഷമായി സിനിമയിൽ കുറേ പടങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ മീൻ ഇറ്റ് ഡിവ് നോട്ട് ബീൻ ഹിറ്റ്സ്. Even though you work so hard for years on any particular project, you have that experience. It comes from that, right? And they're all young boys starting their careers. So, the shoulder to lean on when it comes from him, I think maybe they take it better than it coming from me or any of the other a lot management. Of experience to share. Yes, yeah, right. Definitely. Right, okay. Fine. Now, the loudest match you've ever seen? I think our finals, no? You mean SLK? SLK, finals. Finals. Yeah, of course. Yes. Yeah. Okay, complete the sentence. Kochi football is? Phenomenal. Just starting. Just starting. Okay, interesting. See, we balance each other out. Yes, that's good. That's good. Super League Kerala Season 2 will be remembered for? Nasly? Ever. You? Fantastic matches. Your advice to every fan this season? Please come to the stadium, experience it, enjoy it, With savor your it. families. Yes. Get out and play. Ooh, nice. I love that. Okay. So, right. So, this is the end of our game section. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ ടച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ്. ഇപ്പോൾ യു സെഡ് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ഫീൽഡ്, റൈറ്റ്? എന്നാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദി തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഹവ് ലേൺഡ് ആസ് എ പ്രോസസ്? I think team sport. Cinema is a team sport. But in our company, it's just me and Prithvi who are calling the shots. So to a large degree, we are insulated. For me, I've had to work with different people from different walks of life. Nasly, yes, similar backgrounds, corporate backgrounds. അപ്പം ഷമിയായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പം ഷമിയുടെ ലേണിങ്സ് ഒക്കെ വേറെയാണ്. ടെക്നിക്കൽ ടീമിനെ എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യണം, ഗ്രാസ് റൂട്ട്സിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇനിയൊരു പാർട്ട്ണറുണ്ട് ഷൈജൽ. വാട്ട് ഹീ ബ്രിങ്സ് ടു ദ ടേബിൾ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ദെൻ വി ഹാവ് another partner Pravesh. So the concept of working with different people who are coming from very different backgrounds from me, and because I'm involved in this in day to day running the team along with the other men. So yeah, so difficult അങ്ങനെ ഏക ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള For the men or for her? it's a very sexist answer. No, I mean, Yeah. Just answering the question. Yeah. So you should ask him how is it working. Yeah, I'll do that. I think maybe it's difficult for them because they have a very opinionated woman on the other end of the spectrum, a woman who doesn't keep quiet and who doesn't mince words. Maybe that is a new experience for them, working with somebody like that, and he's nodding vigorously. For me, I think, like I said, I've never worked with already kudichu. I think for me, it's new. ഞാൻ വർക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജേർണലിസത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ അല്ല ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം കുറേ കൂടെ ഗ്രാസ് റൂട്ട്സ് ലെവലിലത്തെ നോളജ് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. that is very interesting, and sports management is a totally different ball game. So
understanding that, learning that, I mean, these are just baby steps into it. So maybe 5 years down the line I can speak more, but yeah, it's been interesting learning. Okay, what about you? എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു woman on the team? Yeah, it is. See, I know Supriya and Prithvi very well for a long time, so that's something that I'm used to. But basically എനിക്ക് no, Supriya no, not that difficult, but whatever it is. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല. But for the others, it was difficult in the beginning. I would be honest, but they in a few days or weeks time, they figured the way how to, because എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഒപ്പീനിയൻ വരും. അപ്പം പിന്നെ they understand that you have to, so they explain things. Sometimes she agrees, sometimes she will not agree. So if then now the balance is very good. So initially it was difficult for the other men because പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. I wouldn't deny. But very quickly in 2 or maybe 10-15 days or maybe 3 weeks, things started changing. They all understood that we have to, and it also brought in a lot of clarity on how we think. But it actually works well. I think it's like probably the challenge would have been more for them than for me, because I don't think they're used to working with women in areas of sport or power where their decisions are being questioned, or they've had to explain in the sense that why is this happening the way it is. And in journalism they teach you in the first thing, don't be afraid to ask questions. Even if it's an idiot question, put your hand up and ask it. And that's what I do. If I don't understand it, I don't understand it. I would like it to be in sport you're not supposed to ask too many questions. And a balance ആണ്. He keeps telling me that and I'm like, sorry, but I need to know this. Why is this happening? നിങ്ങളുടെ അടുത്തല്ല ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, obviously. I'm just So kidding. Yeah. I think that's there. And I remember the first SLK meeting ever. I was the only woman, girl in that room of 30 odd men. All, some of them very senior, 50 plus, 60 plus men, big business tycoons. And I was like, oh my God, like what have I landed myself into? ഇപ്പം മീരാൻ family എന്നൊക്കെ the women Aisha and all of them. Aisha, Yeah. all in But the first meeting, I remember, it was testosterone filled. And I remember saying that in the end, that next time I hope there are more women walking around. And we're talking about women's games as well. The closing remarks, I remember when Mr. Nawazir asked me to speak towards the end of it. That was my remark. So I'm glad the league is moving towards that. And like I said, kids need to have role models. So I would love to see other women come in to see what... I also think women think differently. You would know that. Like, our perspectives are different. We may not... sometimes the men may not see things the way we do. And that's just the way we are raised and the differences of the genders. That's good to have a different perspective, always. So, yeah. Right, so a women's touch, is always a great idea. good, yeah. Right, okay, cool. So thank you so much, guys. കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഒരു എൻഡിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് there is a lot to look forward to in this new season. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഫാൻസിന് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്. അവർക്കായിട്ട് ഓരോ മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാം. Nasly, I'll start with you. This is a brilliant opportunity, the league itself, with all the teams. I think the number of teams are going to go up next year. It's an opportunity, make use of it. Kuttigal come out, play, make use of this, because a lot of money and time and effort is being spent on this by all teams in the league. It's for the people at the end of the day. And it's for us. We are also the people. Participate and make use of it. Okay, Supriya? Nasly പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, everybody, I would request you all to come to the stadiums, to watch these games, come with your families. ഇതൊരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് ഒരു സിനിമ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ആസ്വദിക്കുക, വന്നിട്ട് കളി ആസ്വദിക്കുക, പ്ലെയേഴ്സിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളും കളിക്കാൻ തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രയൽസിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സീസണിൽ മേ ബി ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീമിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലത്തെ കുട്ടിയും കാണും. Right, thank you so much and all the very best. ഈ ഒരു സീസൺ ഫൈനൽസിലേക്ക് എത്തുക മാത്രമല്ല, ഫൈനൽസിന്റെ കപ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. I have to be in a neutral position, okay? ഓരോ ഓണറും വന്നിട്ട് ഇത് പറയുമോ? Right, so all the very best and may this season be the brightest ever. Thank you for joining us. Thank you so much for having us. Bye.